Seguidamente abordamos las principales preocupaciones del sector comercio en la Unión Europea en un momento tan delicado como el que estamos viviendo de tensiones comerciales y políticas arancelarias. Eurocommerce, la patronal europea del comercio, que representa a 3,5 millones de empresas y que, por cierto, preside un español, el señor Juan Manuel Morales, trabaja para el desarrollo de un mercado único, dinámico y de políticas que favorezcan un crecimiento empresarial sostenible y competitivo. Para seguir creciendo y atraer inversión extranjera a esta región que hoy nos acoge, la alianza con la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana es fundamental. Un organismo encargado de planificar, de coordinar y de ejecutar políticas que están relacionadas con el comercio interior, con la artesanía y con la protección de los consumidores. Trabajar conjuntamente permite impulsar iniciativas estratégicas como la digitalización del comercio minorista, la internalización de las empresas locales y la promoción de la sostenibilidad en las cadenas de suministro. Un trabajo en equipo que hoy van a abordar sus dos máximas representantes. Tiene la palabra la señora Maribel Saez Martínez, que es directora general de Comercio, Artesanía y Consumo de la Generalitat Valenciana, que introducirá a la directora general de Eurocommerce, la señora Christel Delberghe. Les recordamos que la intervención de la directora general de Eurocommerce va a ser en inglés. Para todas las personas que así lo solicitaron están disponibles los aparatos de traducción simultánea. Cuando quieran. Yo en esta de este lado. Hola. Hello. ¿Nos sentamos? Sí. Sí. Bueno, vamos allá. Buenos días, autoridades, amigos todos, a todos los que reivindicáis el comercio todos los días, en cada oportunidad, a la gente del C4, a la gente de la CEOE, de la CEP, amigos todos, directores generales, no me quiero dejar a nadie, pero sí que quiero dar las gracias sobre todo al equipo de nuestro amigo Ricard, que tengo aquí a César, a Nacho, a Jorge y creo que muchos más, pero son los que me han dado la bienvenida y me han recogido durante todo este día. Muchas gracias, está saliendo todo fenomenal y va a ser un gran acto porque lo hacen grandes personas, quiero que lo sepáis. Es un buen espacio para el conocimiento, la reflexión y la reivindicación. Has dicho antes una cosa, Ricard, que es que tenemos que escucharos. Yo quiero deciros, y la gente que me conoce en estos 2 años, que yo os escucho, os entiendo y algo fundamental que es que os respeto, porque yo creo que muchas veces la necesidad es infinita, el dinero es finito, pero la voluntad no se puede cuantificar. Y creo que lo importante es tener voluntad para querer resolver muchas de las cosas que hemos visto en estas pantallas. Bueno, y tengo el honor de introducir, porque creo que presentar me parece injusto porque todo el mundo sabéis quién es. Tengo el honor de introducir a mi amiga Christel, a una persona que, tal y como dijo el presidente de Eurocommerce, Juan Manuel Morales, un español, cuando anunció su cargo dijo que destaca por su conocimiento y su pasión por el sector. Y por España también, lo tengo clarísimo. Lo vais a comprobar durante su intervención, va a compartir con nosotros esa pasión y ese conocimiento. Christel Delberghe es hoy directora general de Eurocommerce. La principal organización europea del sector de la distribución agrupa a asociaciones de 28 países y a 5 millones de empresas. Se dice pronto. Déjenme destacar también la importancia de la presencia de España en Eurocommerce. Como os he dicho, su presidente es un español, pero además tenemos sólidas asociaciones que forman parte y empresas punteras. Y permítame el orgullo patrio de decir que, por supuesto, contamos con una enorme y destacada participación de la Comunidad Valenciana dentro de Eurocommerce. Christel es licenciada en Economía y Asuntos Europeos. Se inició en esta organización en 2001 como directora ejecutiva de Competitividad y Comunicación, donde lideraba las acciones en materia de relaciones comerciales y competencia, protegiendo los intereses de mayoristas y pymes, y desde 2021 es directora general de Eurocommerce. Durante la búsqueda de información, porque ya veis que esto me lo prepara mi equipo, durante la búsqueda de información me ha llamado mucho la atención, y quizá es injusto decir que me ha llamado mucho la atención, yo creo que me ha sorprendido muy gratamente, me ha gustado mucho escuchar que al lado del nombre de Christel siempre hay una palabra que es defensora. Me parece una palabra preciosa y muy necesaria para la situación que estamos viviendo.
No indica representante, ni miembro, ni aquello de forma parte de. Siempre la palabra que te acompaña en tu nombre es defensora. Y eso dice muchísimo de ti, dice mucho de ti, Christel. Sin duda, el comercio necesita personas que lo defendamos y lo reivindiquemos. Yo siempre digo que una ciudad sin comercio es una ciudad dormitorio. Y creo que nosotros necesitamos ciudades que estén muy despiertas y muy llenas de vida. Lo mismo pasa con Europa. Tenemos que hacer que el mundo abra los ojos a la importancia del comercio. Tiene que ser un sector estratégico, pero no porque la frase sector estratégico sea especialmente bonita, sino porque creo firmemente en que sin comercio no hay nada. Yo muchas exposiciones de las que hago siempre digo que con el comercio empezó todo. Las ciudades se forjaban alrededor de un comercio, de un mercado, de una zona productiva. Igual que digo que con el comercio empezó todo, también quiero que sepan, y lo saben porque se dedican a esto, que sin el comercio acaba todo y no podemos permitirnos que acabe todo. Nuestro sector es un sector de personas. En Europa es el mayor generador de empleo, con 26 millones de empleados. 1 de cada 7 trabajadores se dedica al comercio en Europa y, como ya han dicho antes, en España alcanza el 17% del mercado de trabajo. En la Comunidad Valenciana, voy a intentar no repetir cifras, pero yo creo que son cifras que tenemos que conocer y saber. El comercio, teniendo en cuenta los efectos directos e indirectos, se sitúa en el 25% del PIB y el 32% del empleo está vinculado al sector comercio. El 20% de la estructura empresarial valenciana es comercio, con cerca de 74.000 empresas y más de 400.000 personas empleadas. Si tenemos en cuenta el empleo en directo, podremos llegar a 600.000 personas en comercio. De estos empleos, 360.000 son del canal minorista, con 42.000 empresas, la mayoría de ellas, obviamente, autónomos, pymes y micropymes. Estas cifras yo creo que las hemos repetido todos, las hemos repetido a conciencia porque nos apetece hacerlo y porque consideramos que son importantes, indican que sois grandes generadores de empleo y, por tanto, grandes generadores de futuro, porque el empleo básicamente es futuro para una nación, para una comunidad, para un continente. Yo he escrito aquí que sois unos héroes sin capa. Pero bueno, lleváis mandil, lleváis delantal y lleváis un traje hoy. Sois unos héroes sin capa, pero lo sois. Además, lo sois frente al incremento de costes productivos, frente a los aumentos de precios de alquiler y de gastos, frente al aumento de los costes laborales e impuestos, frente a una normativa que frena y no acelera la implantación de empresas, frente a todas las kriptonitas que como superhéroes os encontráis en el camino. Pero pese a eso lo hacéis súper bien y os doy la enhorabuena a todos. Tengo que deciros que no estáis solos. Somos muchos los defensores que trabajamos, lo primero, para poner el comercio en el centro de la agenda política. Yo creo que todo pasa por ahí. Si nosotros conseguimos poner el comercio en el centro de la agenda política, que se convierta en el día a día de los trabajos de las instituciones, conseguiremos muchas cosas que ahora no se están consiguiendo. Como ha dicho Ricard, tu frase ha sido mejorar la calidad institucional. Yo me refiero a eso, en poner en el centro de la agenda política el comercio. Como os decía, con el comercio empezó todo, pero sin el comercio probablemente también pueda acabar todo. Muchos son los retos que la agenda de la Unión Europea nos marca, nos pone deberes a todos. La mejora de la competitividad, pero además con una neutralidad climática, la simplificación de requisitos administrativos. Aquí solo diré que en España es el tercer país europeo con más restricciones. Como diríamos en un lenguaje muy popular, hay que hacérselo mirar, ¿no? O sea, es muy triste que un país tan emprendedor y con tantas ganas de hacer podamos hacer a veces tan poco. En la Comunidad Valenciana, como ha dicho también Ricard, y creo que lo ha comentado Rafa, que Rafa es como un padre, porque me riñe con cariño, pero me riñe. Como ha dicho también Rafa, en la Comunidad Valenciana hemos implementado, entre otras acciones, el Plan Simplifica, que hace más fácil lo que nunca tuvo que ser difícil. O sea, siempre me pregunto este tipo de normativas que nadie quiere, porque al final llegan a un papel. O sea, es algo que yo no entiendo. Contamos además con un plan de acción territorial que se llama PACSECOVA, que garantiza la transparencia y la seguridad jurídica, y estamos a las puertas, esto es muy importante, de iniciar una modificación de la Ley de Comercio, una modificación que, además de lo interesante que va a ser, tiene el consenso de todo el sector, los grandes, los pequeños y los medianos, y eso es muy, muy bonito decirlo, porque, como has dicho, todo lo que se consigue con consenso perdura en el tiempo. Como comentabais antes, el tema de las ayudas. En la Comunidad Valenciana
tenemos un presupuesto de 900 millones de euros en ayudas y ya se han pagado la mitad de ellas. Unos 450 millones de euros en ayudas de todo tipo ya están pagadas, de 900 millones de euros que hemos puesto para ayudar en la riada. Otro reporte importante en Europa es la transición ecológica, tanto para el sector como para el consumidor y, cómo no nos debemos olvidar en este foro la política de protección de los consumidores. También desde la Comunidad Valenciana hemos hecho una nueva ley que se aprobará en meses, ya ha pasado todo lo que tenía que pasar y se aprobará en meses, cosa que me pone muy orgullosa poder contároslo. Bueno, las reivindicaciones del sector dan para un mes, Ricard. Tú has hablado de alguna de ellas, relevo generacional, formación, normativa, absentismo y una cosa que yo siempre digo, que tú también has comentado aquí, incluso la vocación. La vocación es un reto, porque para trabajar en el comercio hay que querer trabajar en el comercio. Todos sabemos lo que conlleva trabajar en el comercio. Estamos en un escenario de cambio constante y es fundamental este tipo de encuentros que nos unan a todos y nos hagan más fuertes y tengamos conocimiento de todo. Como también es fundamental tener a gente como Christel, con más de 20 años en el sector, ha sido testigo de grandes transformaciones, sobre todo en la forma en que las instituciones se dirigen al comercio y al revés. Yo creo que con tu participación va a ser muy importante y con ese manifiesto que has llevado hasta las puertas de Europa podremos conseguir muchas cosas. Un manifiesto para la defensa y la reivindicación de lo que somos, de lo que aportamos y de lo que necesitamos. Christel entiende más español de lo que dice, lo entiende todo. Cuidado con ella, que lo entiende todo. Bueno, os dejo con ella para que nos hable de esto y de muchísimas cosas más. Adelante, Christel. Muchas gracias. Gracias, and good morning, everyone. Thank you, Maribel, for sharing your passion for the sector. Compartida. Absolutely, and also it's a very interesting link between the European level and the local level. We are very much a local contributor as a sector. So having those discussions together, you will see it will mirror each other. Gracias. So I've got a few slides with me. Great, it works. This is us. So this is Eurocommerce. Eurocommerce, we're the Association for Retail and Wholesale. We bring together the whole community of retailers and wholesalers in Europe. We have members associations in 28 European countries. The latest ones to join us was a grocery retailers alliance established in Ukraine, and we are very, very proud to bring them as part of our community. We, in Eurocommerce, we represent also some of the about 35 leading retailers and wholesalers and some sector associations. We are the umbrella organization that brings together all the formats of retail and wholesale: food, non-food, large, small, online, in stores, or, I mean, the future is both anyway. So we are very proud to bring everyone in the sector together. We've heard a lot of it this morning from the local perspective up to the global perspective. We are a large sector. We are a key contributor to local communities. We are Europe's first private employer. We provide jobs to 26 million citizens in Europe. This is massive. This is 1 in 7 jobs. We are 10% of the GDP. We are innovators. We are key contributors to local communities. And we are there. We are there in good times, and we are there in times of distress, as we have seen in Valencia after the floods, how the sector got its act together to help and to be part of the community, to help with the rebuilding. We play that role in bringing society together. We play that role in serving consumers at any moment in time. Times have been a roller coaster lately, in the past years. There's been this cost of the COVID crisis has demonstrated that essential role that we play. We've been through an energy crisis afterwards, a
cost of living crisis in which we have, as a sector, played an essential role in cushioning customers from the worst of inflation. Times are disruptive at the moment. Geopolitical tensions, nationalism, populism in Europe, political instability, all of this is creating a lot of uncertainty around our sector. But we are still there. And we also need to adapt. Consumer behavior is changing. Their expectations from us is changing. Technology is also changing. And we need to invest. 2 years ago, we did a study together with McKinsey that said, that estimated that our sector, to remain competitive, needed to invest up to 600 billion euros between 2022 to 2030 in its digital, sustainability, and talent transformation. And we heard a lot of that this morning already. What is specific in Spain, and it is amazing, is that in these past years, Europe has suffered, our sector has suffered, but Spain has weathered those times better than other sectors. So it is quite amazing. There's something about Spain, something about resilience, something about the productivity. I think Spain is one of the most productive retail sectors in Europe. And despite all these issues, you see the green line is Spain in retail, Spanish retail, and the blue line is European retail. And you see how the situation has happened during the inflation crisis and the energy crisis. Spain has kept on progressing more or less in line, a little bit below the normal trend in Europe, without the shocks. Whereas the whole of Europe actually is about 6.2 percentage points below the normal average. So congratulations to the Spanish retailers. Spain has weathered the situation pretty well, despite all these disturbances. So more politically, now, last year we elected a new European Parliament. And this year, the new European Commission has they have entered in office. It's a new team with Ursula von der Leyen at the top for a second mandate. Teresa Ribera is the Spanish commissioner. She's actually the number 2 on that team, with a portfolio that includes the green transition and that includes competition. These two portfolios are very important to our sector. And what we're very, very pleased to hear is a new energy in that team, a new focus in particular in response to this geopolitical situation around preparedness, around defense, but also in a new narrative around competitiveness, simplification, decarbonization, and innovation. And those 3 words are coming back again and again and again. And they're very much part of the new agenda. These are just some of the new initiatives that have been launched in the first 3 months of that commission. So we see a very energetic, a very rapid commission, very keen to start delivering an agenda and to communicate about change. So change in direction, change in narrative. All of this started with the competitiveness compass. Competitiveness compass that came in January, very much inspired by the reports by Mario Draghi and Enrico Letta on competitiveness and the single market. We've had in the past through February and early March a number of other strategies being announced. One very important on e-commerce.
this is a very important change of direction where the Commission is now taking note of the disruption by third country traders, trading platforms selling to consumers direct in Europe. And this is disrupting the retail sector fundamentally. I'll come back to that. Mr. Šefčovič is now dealing with the trade war, and he's trying to shape a European agenda in response to the trade war started by the US. Mr. Dombrovskis, the Commissioner for Simplification, very important man these days. In February, he released a whole strategy on how the Commission was going to look into simplification and drive that simplification agenda with a series of omnibus packages. You will hear in the future more about that word. It's just a word for simplification. But very importantly, he proposed a package of measures to simplify sustainability legislation. Taxonomy, CSRD, CS-DDD. Some others are not part of it, around packaging waste and EUDR. All of these legislations that are with very complicated acronyms, but also very complicated burdens and sometimes incoherent or unnecessary requirements on businesses. So a very important step forward. The Clean Industrial Deal was also announced in February. It is also a very important new strategy. This is going to create the framework for greater autonomic strategy for decarbonization, but also affordable energy. So everything comes together in one package. In here, we're not necessarily the key element of that strategy, but we as a sector will benefit from the infrastructure. We will benefit from lower priced, from more affordable energy. And the last one I wanted to mention is the new vision for agriculture and food. And for us, it will be important for us to be fully part of that strategy, contributing to a more competitive agri-food chain alongside manufacturers, alongside farmers. We have also in Eurocommerce, we have identified a number of key objectives where we want to foster the agenda for the commerce sector. The first one I will mention is sustainability legislation. A number of acronyms, a huge number of legislation there, and we need simplification. We, as Eurocommerce, we're supporting our members, navigating, understanding that maze of legislation, but also we are the voice to command and to have the dialogue with the European institutions for more simplification and advocating on behalf of the sector. The package, the omnibus package, we will be advocating for this to go through very quickly so as to provide the necessary regulatory certainty and deliver on the simplification of that agenda. Easing the regulatory burden, we've heard of it this morning throughout the whole morning. The regulatory burdens, compliance costs are increasingly important for a sector like ours that runs on very small margins. So we need to advocate for it. The level playing field strategy is one we have launched in October last year, calling for European Union institutions together with the national institutions to work together to ensure that if you are a retailer in Europe and you are competing, you should be competing on an equal footing with the direct imports from outside Europe that are undertaken by consumers. So we need to ensure that legislation is enforced on every operator, whether they are in Europe, whether they are or whether they are selling direct to Europe. It is a big movement. It will take a long time, but I'm very happy that the e-commerce communication reflects a lot of what we asked for already. And finally, the single market. The single market is Europe's best asset.
However, it will be our best defense in that geopolitical order. It is our best opportunity to innovate, to scale up, to be more competitive. But today, the single market is very fragmented. It is the biggest barrier to investment in Europe. It is, as Mario Draghi, the fragmentation of the single market is worse than the tariffs. It is, the fragmentation is equivalent to a tariff of 45% on goods and 110% on services. So this is something that really needs energy and on which we will be calling on the member states and the institutions, European institutions, to work very strongly in the future. Agriculture and foods, very important to our sector. We must be part of the conversation. We need to avoid regulation that will make it more complicated for companies to operate, but equally, if they do not deliver the benefit to the farmers, then they do not deliver the objective together. So this is very much on the agenda, with in particular the importance of the single market at the core of it. This is our strategy on the level playing field. So we call it compliance for all. We have managed to create momentum with the European institutions, but as you see on the slide, we need to bring everyone together at the national level, at the European level, at the product level, on using every bits and pieces of legislation that are there. So part of it is creating awareness that there are already many tools out there that need to be used and leveraged to help our sector. A last slide on how we engage and we communicate on behalf of the sector. Thought leadership has become an essential tool to communicate about our sector, to communicate that we are part of the solution, but we need to work better together with European institutions to explain how legislation is impacting on our sector and how we can help deliver their agenda. I'm very proud to say that our latest report on textiles, we issued it just yesterday. So again, this is going to be the beginning of the conversation as the textile sector is moving towards more circularity. And here we have a study that explains how that textiles ecosystem works and how best to integrate that sustainability element into this. So on that note, thank you so much. I'm very happy to be here today to celebrate retail, to celebrate how we contribute to society, to job, and to Europe's competitiveness. Thank you so much. ¿Nos dejas? Sí, vamos, Christel. Sí. Nosotros hemos negociado con Ricard una performance, pero necesitamos a todos, porque la implicación del comercio tiene que ser de todos. Vamos, Christel. Vamos a leer una cosa y vosotros, yo creo que el foco debería enfocarse ahora hacia allá. Debéis contestar sí somos. ¿De acuerdo? Vosotros tenéis un eslogan que es somos comercio, somos país, pero yo creo que somos muchísimas más cosas. Entonces, necesitamos vuestra colaboración. Además, ahora el foco os mira. Yo voy a estar pendiente de quién lo grita y quién no lo grita. ¿Vamos allá, Christel? Somos empleo. Sí. Estáis flojitos hoy, ¿eh? Yeah. Somos bienestar. Sí, somos progreso. Sí, somos la solución. Sí, somos. Pues un aplauso para todos porque sí lo sois. Gracias.